right, let's pray. প্রার্থনা করি আমরা। Our Father in heaven, আমাদের স্বর্গস্থ পিতা, please bless our class period. আমাদের এই ক্লাসের সময়কে আশীর্বাদ করো। Join us by your Spirit. তোমার আত্মায় আমাদের সঙ্গে আসো। I ask in the name of Jesus. আমরা যিশুর নামে চাই। Amen. I've just spent 1 year studying at one of the best universities in the world for health. আজ আমি গত 1 বছর পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো একটা ইউনিভার্সিটিগুলোর মধ্যে একটা ইউনিভার্সিটিতে এই স্বাস্থ্য নিয়ে পড়াশোনা করছি। In my room, I have notes that are more than 1,000 pages thick. আমার রুমে অনেক নোট দেওয়া আছে, যে নোটগুলো প্রায় 1000 পৃষ্ঠার মতো পুরো। I learned a lot. আমি ওইখানে অনেক কিছু শিখছি। I think I know more than doctors in Bangladesh. আমার মনে হয় যে বাংলাদেশে যে ডাক্তাররা আছে তাদের থেকে আমি আরো ভালো জানি। And I would like you to be able to meet someone who is sick and to help them. আর আমি চাই যে তোমরা যখন কারোর সাথে দেখা হবে যে অসুস্থ, তাদেরকে তোমরা সাহায্য করতে পারো। That is the goal of this class. আর এই ক্লাসের উদ্দেশ্য হচ্ছে এইটা। So there are 11 sources of sickness. তো 11টা দিক আছে যেখান থেকে আমরা অসুস্থ হতে পারি। If we ask why is someone sick, it's usually one of these 11. এখন আমরা যদি বলি যে কেন সে অসুস্থ, সে অসুস্থতার কারণ ওই 11টার মধ্যে। In most cases, it's more than one of the 11. প্রায় কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এই 11টার ভিতরে একটার বেশি কারণে একজন অসুস্থ হয়ে যায়। Let me go through these. এখন আমরা এটা দিয়ে যাব। The first one is nutrition. প্রথমটা হচ্ছে নিউট্রিশন বা পুষ্টি। This has to do with what you eat. এটা হচ্ছে তুমি যা খাও সেটা। I don't know this food, আমি জানি না যে এই ফলটা কি, but when you eat food from the jungle, যখন তুমি জঙ্গল থেকে একটা খাবার খাও, you get excellent nutrition. তখন তুমি ওইখান থেকে অনেক ভালো পুষ্টি পাও। God put inside the plants special chemicals that fight many diseases. ওই গাছের ভিতরে ঈশ্বর একদম বিশেষ ধরনের পুষ্টি দেয়, যে বা রাসায়নিক পদার্থ দেয় যেটা তোমার শরীর ব্যবহার করে রোগ প্রতিরোধের জন্য। But when men process those plants, কিন্তু যখন মানুষ ওই গাছগুলো বিভিন্নভাবে প্রসেস করে, they usually remove that nutrition. তখন কি হয়, তারা সেই পুষ্টিটা বের করে ফেলে। For example, sugar cane has important chemicals, যেমন ওই সুগার কেন বা যে আখ আছে, আখের ভিতরে কিছু গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক পদার্থ আছে, but the sugar doesn't have those chemicals. কিন্তু চিনির ভিতরে কিন্তু সেই কেমিক্যাল বা রাসায়নিক পদার্থগুলো নাই। The olives have important chemicals, অলিভ বা জলপাই যেটা আছে সেটার ভিতরে অনেক গুরুত্বপূর্ণ but কিছু the olive chemical oil আছে। does not have those chemicals. কিন্তু অলিভ অয়েল বা জলপাইয়ের তেলগুলো আছে, সেই তেলের ভিতরে কিন্তু আবার ওই রাসায়নিক পদার্থ নেই। Rice has important chemicals, ভাতের ভিতরে কিছু গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক পদার্থ আছে, but white rice does not have those কিন্তু chemicals. সাদা চালের ভিতরে ওই ধরনের রাসায়নিক পদার্থগুলো নেই। Men are always removing the part of the food that is most healthy. মানুষ সব সময় খাবারের মধ্যে থেকে সেই অংশটা বের করে দেয় যেটা বেশি স্বাস্থ্যকর। So many people get sick because of poor nutrition, তাই বেশিরভাগ মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে কারণ তাদের পুষ্টির অভাব। especially when a child is between the ages of 0 and 5. He must have a wide variety of fruits and vegetables. বিশেষ করে বাচ্চারা যাদের বয়স 0 থেকে 5 বছর পর্যন্ত, তাদের বিভিন্ন ধরনের খাবারের প্রয়োজন আছে যেন তারা সঠিক পুষ্টি পেতে পারে। While he's breastfeeding, his mother must have the variety. যখন সে মায়ের দুধ পান করে, তখন মায়েরও উচিত বিভিন্ন ধরনের পুষ্টিকর খাবার খাওয়া। If that happens, আর ওটা যদি হয়, his brain develops better, যদি ওরকম হয়, তাহলে তার ব্রেইনের বিকাশ অনেক ভালোভাবে his হয়, heart develops better, তার হৃৎপিণ্ডের বিকাশ ভালো হয়, he grows up to be even taller. আর সে আস্তে আস্তে আরো বেশি উচ্চতা বাড়ে তার। After World War II, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে Japan was very poor. জাপান তখন অনেক গরিব ছিল, There was much starvation there. ওইখানে অনেক খাবারের স্বল্পতা ছিল। And this poverty lasted for about 40 years. আর এই তো কিন্তু এই দারিদ্রটা প্রায় 40 বছর ধরে ছিল। So if you get to know Japanese people that are older than 40, তাই তুমি যদি কাউকে চিনো যারা ওই জাপানে যারা বৃদ্ধরা আছে, যারা 40 বছরের একটু বেশি বয়স, most of them are quite short. তাদের বেশিরভাগই দেখবা কি অনেক
But if you get to know Japanese people over around the age of 20, many of them are quite tall. কিন্তু তুমি যদি দেখো জাপানি লোকেরা যারা প্রায় 20 বছর বা তার একটু বেশি, তারা বেশ লম্বা। It's because of the nutrition. এটার কারণ হচ্ছে পুষ্টি। In the 40s, 50s, and 60s, they did not have enough food. 1950 বা 60-এ তখন তাদের যথেষ্ট পরিমাণ খাবার ছিল না। They lived on white rice and soy sauce. তারা শুধুমাত্র ওই সাদা ভাত এবং সয়া সস খেত। And that does not produce a healthy body. আর ওইটা স্বাস্থ্যকর একটা শরীর তৈরি করে না। Do you have any questions about this first point? এখন প্রথম পয়েন্টটা নিয়ে তোমাদের কি কোনো প্রশ্ন আছে? পুষ্টি নিয়ে আছে? সবাই বুঝছো? Yes, Janash. তো আমরা কিভাবে বুঝবো যে পুষ্টির অভাবে নানা ধরনের সমস্যা হচ্ছে How will, বা এর পুষ্টির অভাব রয়েছে? how will we know that that person who is suffering from the disease or something is because of nutrition or nutrition? This is a great question. ভালো প্রশ্ন। Remember what I said? মনে রাখবো কি বলছি। Most diseases come from more than one of these things. বেশিরভাগ রোগ হওয়ার কারণ হচ্ছে এইটার একটা কারণের অধিক কারণ। So after we talk about the causes of disease, we'll talk about the body systems. প্রথমে আমরা রোগের কারণগুলো নিয়ে আলোচনা করব, তারপরে আমরা আমাদের শরীরতন্ত্র নিয়ে আলোচনা করব। Then we'll talk about the various diseases. আর তারপরে আমরা বিভিন্ন ধরনের রোগ নিয়ে কথা বলব। And with each disease, we'll talk about whether it's related to nutrition or to something else. আর যখন আমরা রোগ নিয়ে কথা বলবো তখন আমরা কথা বলবো যে এই রোগটা কিসের জন্য হয়েছে, এটা কি স্বাস্থ্যের এই পুষ্টির অভাবে হয়েছে না অন্য কোনো কারণে। So if you meet someone with scurvy, this is a disease of people on the sea. এখন তুমি যদি কাউকে দেখো যারা স্কারভি রোগে ভুগছে, যেটা হচ্ছে সমুদ্র রোগ, That disease is caused entirely by a lack of vitamin C. এখন ওই রোগটা হয় সম্পূর্ণ কারণ হচ্ছে ভিটামিন সি এর অভাব। So it's by understanding the disease that you can know something about the cause. এখন তুমি যদি রোগটা জানতে পারো তাহলে তুমি জানতে পারবে যে রোগের কারণটা কি। I will say one thing more about this. আমি এটা নিয়ে আরেকটা কথা বলবো। Bangladesh grows many fruits, বাংলাদেশে অনেক ধরনের ফল উৎপাদন হয়, but Bangladeshi people don't eat many fruits. কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ বেশি ফল খায় না, Maybe because they sell them. কারণ তারা হয়তো এগুলো বিক্রি করে থাকে। But God puts some of the most important nutrition in the fruits. কিন্তু ঈশ্বর অনেক গুরুত্বপূর্ণ কিছু পুষ্টি উপাদান ফলে রেখেছে। We will plant many fruit trees at Be Well. আমরা বিওয়েলে অনেক ফলের গাছ লাগাবো, We might sell some of the fruit, আমরা হয়তো কিছু কিছু ফল বিক্রি করবো, but we'll eat a lot of it কিন্তু আমরা এগুলো অনেক খাবো because of nutrition. পুষ্টি উপাদানের জন্য। The second point দ্বিতীয় পয়েন্টটা হচ্ছে is dehydration. এটা হচ্ছে পানির স্বল্পতা। Many diseases come from not having enough water. বেশি অনেক রোগ হয় যেগুলো হচ্ছে পানির স্বল্পতার কারণে। If your urine is quite dark yellow, এখন যখন তুমি প্রস্রাব করবা তখন যদি সেটা রং প্রায় গাঢ় হলুদের মতো হয়, then you are not drinking enough water. তার মানে হচ্ছে তুমি পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি খাচ্ছ না। If you do not sweat on a hot day, তুমি যদি গরমের সময় না ঘামো, then you are dangerously low on water. তার মানে হচ্ছে তোমার শরীরে রক্তের অনেক অভাব আছে, মানে পানির অভাব আছে। Every year, thousands of people die in the hot weather because they don't have enough water. অনেক লোক তারা এই গরমে মারা যায় কারণ তাদের শরীরে পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি নেই। A lack of water also makes it much harder to remember and to think. পানির স্বল্পতা মনে রাখতে এবং চিন্তা করতে অনেক বাধা থাকে। One of my friends at Weimar University began to drink much more water. আমার উইমার ইউনিভার্সিটিতে আমার একজন বন্ধু ছিল যে অনেক পানি খাওয়া শুরু করছিল, And his grades went right up. আর তখন তার গ্রেড বা তার নম্বর অনেক বেড়ে গেল। It's like he became smarter. তার মানে হচ্ছে সে অনেক বেশি বুদ্ধিমান হয়ে গেছে। But it really wasn't him becoming smarter. কিন্তু আসলে সে যে বুদ্ধিমান আছে এমন না। All of the nerve interactions in your brain use water. আমাদের ব্রেনের যত নার্ভ আছে সবকিছুই পানি ব্যবহার করে। When you have two nerves that want to talk to each other, যখন দুইটা নার্ভ আছে যেটা একটার সাথে আরেকটা যোগাযোগ করতে চায়, the first nerve sends off chemicals that float through the water to meet the ends of the other nerve. তো এই
এই নার্ভে যে কিছু রাসায়নিক পদার্থ পানির মাধ্যমে পাঠায় যায়, When you, যে bec- যেটা পানির মাধ্যমে অন্য একটা নার্ভের মাথায় যেয়ে লাগে। when you become dehydrated, যখন তোমার মধ্যে পানির স্বল্পতা the থাকে, thinking process suffers. তখন তোমার চিন্তা করার শক্তি লোপ পায়। Do you understand? বুঝতে পারতেছো? There are some things you can drink that make you even more thirsty. কিছু কিছু জিনিস আছে যেগুলো তুমি যদি খাও, যেটা তোমাকে আরো বেশি তৃষ্ণার্ত করে দেবে। Coffee and tea are like this, কফি এবং চা হচ্ছে এরকম, where they cause you to urinate and to sweat. যেটা তোমাকে Mm-hmm. এটা খাইলে আমাদের আমরা প্রস্রাব করি এবং ঘামি, Because your body tries to get rid of the caffeine. কারণ তোমার শরীর চাচ্ছে যেন শরীরের ভিতর থেকে এই ক্যাফেইন বা এগুলো বের হয়ে যায়। So a man can become dehydrated just from drinking coffee and tea. তার মানে হচ্ছে একজন মানুষ পানি স্বল্পতায় ভুগতে পারে চা এবং কফি পান করার কারণে। When you drink soda, যখন তুমি সোডা খাবা, it has water in it, সোডার ভিতরে পানি আছে না, but it also has much sugar. কিন্তু এটার ভিতরে আরো বেশি চিনি আছে। Your body uses the water to process the sugar in the stomach. তখন আমাদের শরীর ওইটার ভিতরে যে পানি আছে সেই পানিটুকু ব্যবহার করে যেন ওই চিনিটাকে মানে ভাঙাতে পারে। So you don't have much benefit from the water. তার মানে হচ্ছে তুমি ওইটা খেয়ে যে পানিটা পাচ্ছ সেই পানিটা আসলে তোমার কোনো উপকার করতেছে না। This is why we drink pure water at the well. এই জন্য বিওয়েলে আমরা পানি খাই। Do you have any questions about dehydration? এখন ডিহাইড্রেশন বা পানি স্বল্পতা নিয়ে কি কারো কোনো প্রশ্ন আছে? I can tell you some things about how to know if someone is dehydrated. আমি তোমাদেরকে একটু কিছু বলতে পারি যেটা কারণে তোমরা বুঝতে পারবা যে একজন মানুষ পানি স্বল্পতায় ভুগতেছে কিনা। When you push in on the skin, যখন তুমি ওই যে এইখানে এরকম চাপ দাও, it comes out quite quickly. যখন আমরা এখানে মাংসের চাপ দেই তখন এটা তাড়াতাড়ি উপরে উঠে আসে না। When someone is very dehydrated, যখন কারো শরীরে পানির অনেক ঘাটতি it আছে, does not bounce out very quickly. তখন চাপ দিলে খুব তাড়াতাড়ি আমাদের মাংসপেশি জায়গা মতো This আসে না। especially happens to some old people, আর এটা বিশেষ করে হয় বৃদ্ধ লোকদের ক্ষেত্রে। and then they need some more water. তার মানে হচ্ছে তাদের বেশি পানির প্রয়োজন। You understand? বুঝতে পারছো? The third point is hygiene. তৃতীয় পয়েন্টটা হচ্ছে হাইজিন বা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা। Hygiene is related to germs. হাইজিন বা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা হচ্ছে জীবাণুর সাথে যুক্ত। You need to take a bath at least once a day or shower. তোমার দিনে একবার গোসল করা প্রয়োজন। But when you take a bath or shower, কিন্তু যখন তুমি গোসল করবা, do you scrub your skin? তখন কি তোমরা তোমাদের গা ধোলো বা ঘষো? That's especially important to do that when you've been sick or when you've been around smoke. এইটা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যখন তুমি রোগে আক্রান্ত বা যখন তুমি ধূপের কাছে ছিলে। I mean, it's good to do it any day. এইটা যে কোনো দিন করা ঠিক আছে, But when your body is getting rid of toxins, কিন্তু যখন তোমার শরীর থেকে বর্জ্য পদার্থ বের হয়ে যাচ্ছে, it does it partly through the urine and partly through the skin. এই আমাদের শরীর বর্জ্য পদার্থ বের করে মূত্রের মাধ্যমে এবং আমাদের শরীরের ত্বকের মাধ্যমে। The sweat has the toxins. ঘামের ভিতরে সেই বর্জ্য পদার্থগুলো থাকে। The sweat evaporates, যখন ঘাম বাষ্প হয়ে চলে যায়, and that leaves crystallized toxins on your skin. তার মানে হচ্ছে আমাদের শরীরের এই যে ত্বকের উপরে চামড়ার উপর দিয়ে যে বজ্র পদার্থগুলো আছে সেগুলো লেগে থাকে। If you scrub, যখন আমরা আমাদের শরীর ঘষি, then those toxins go with the water. তখন আমাদের ওই পানির সাথে ওই বজ্র পদার্থগুলো বের হয়ে But যায়। if you don't scrub, কিন্তু যদি তুমি ঘষাঘষি না করো, those toxins can plug the pores. তখন কি হয়েছে, ঘাম গ্রন্থি যেগুলো আছে সেগুলো কিন্তু বজ্র পদার্থ আটকে ওটা ব্লক করে And they can even be reabsorbed into the skin. অথবা ওই বজ্র পদার্থগুলো আবারও আমাদের শরীরের ভিতরে ঢুকে যেতে পারে। This is why some people use a nicotine patch, আর এই জন্যই কিছু কিছু মানুষ নিকোটিন প্যাচ ব্যবহার করে। because nicotine can go in just like it comes out. আর কারণ নিকোটিন যেমন আমাদের শরীর থেকে বের হয়ে যায়, ঠিক তেমনি শরীরের ভিতরে ঢুকতেও পারে। So if you're helping someone to quit smoking, তাই তুমি যদি কাউকে সাহায্য করো যেন তারা ওই
ধূমপান বন্ধ করে, I would tell them to scrub their body twice a day. আমি তাদেরকে বলবো যেন তারা দিনে 2 বার গা ঘষে গোসল করে, Because their body is trying to get rid of the nicotine. কারণ তাদের শরীর চেষ্টা করতেছে তাদের শরীরের ভিতরে যে নিকোটিন আছে সেই নিকোটিন যেন বের করতে পারে। Hygiene is especially important when you're dealing with surgery. এই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা খুবই বেশি গুরুত্বপূর্ণ যখন তোমরা ওই অপারেশন নিয়ে কাজ করতেছো। When doctors begin to wash their hands, যখন ডাক্তাররা তাদের হাত ধোয়া শুরু করে, surgery went from being usually fatal to usually safe. তখন অপারেশনটা আগে ছিল অনেক মারাত্মক, কিন্তু আস্তে আস্তে আরো বেশি নিরাপদ হয়ে গেছে। Our dear sister Joyita, আমাদের বোন জয়িতা, she had 2 illnesses at once, তার একসাথে 2টা রোগ হয়েছে, typhoid and dengue. টাইফয়েড আবার ডেঙ্গু, দুইটা একসাথে হয়েছে। Dengue comes to mosquitoes, ডেঙ্গু আসে কিন্তু মশার কারণে, but typhoid comes through hygiene. কিন্তু টাইফয়েড আসে হচ্ছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা। The typhoid bacteria is in the fecal matter, the poop. টাইফয়েডের যে ব্যাকটেরিয়াগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে পায়খানার ভিতরে থাকে, And when the water touches this, আর যখন পানি ওই পায়খানাকে স্পর্শ করে the bacteria ends up in the water. তখন ওইখান থেকে ব্যাকটেরিয়াগুলো পানিতে চলে আসে, And if your food touches this water আর যখন আমাদের খাবার ওই পানি টাচ করে, and you don't boil it, আর যখন আমরা খাবারটা সিদ্ধ না করি, you can get typhoid this way. এইভাবে কিন্তু আমরা টাইফয়েড পেতে পারি। So when you have good hygiene, it prevents typhoid. তার মানে হচ্ছে যখন আমাদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ভালো থাকে তখন আমাদের টাইফয়েড থেকে আমরা রক্ষা পাই। Joyita will survive, she will be okay. জয়িতা বাঁচবে, ও ঠিক থাকবে, But when people get dengue and typhoid together, many people die. কিন্তু মানুষ যখন ডেঙ্গু এবং টাইফয়েড যদি একসাথে হয় তখন তারা মারা যায়। That's why she's so weak right now. আর এই জন্য সে এখন অনেক দুর্বল আছে। So hygiene is very important. তাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। When one of you is sick, যখন তোমাদের মধ্যে একজন অসুস্থ, you should be washing your hands a lot if you have to touch food. যখন তুমি খাবার খাবা বা খাবার ধুতে যাবা তখন তোমরা হাত খুব ভালো মতো ধুবে। If you're coughing and sneezing, যদি তুমি কাশি দিচ্ছ বা হাঁচি দিচ্ছ or your nose is running, অথবা নাকে সর্দি থাকে, trade with someone else. Don't work with the food until that stops. যদি এরকম অসুস্থ থাকে তখন তুমি তোমার কাজ আরেকজনের সাথে পাল্টে দাও, তুমি খাবার রান্না করতে যাও। That is for hygiene. এটা হচ্ছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা। When you talk about disease, আর যখন তুমি রোগ নিয়ে কথা বলো, in Europe and America, this number 4 is one of the most important causes. এই যে 4 নাম্বারটা আছে সেটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আমেরিকা এবং অন্যান্য দেশে It's eating too much food. এটা হচ্ছে অতিরিক্ত খাবার খাওয়া। In Bangladesh, বাংলাদেশে it also happens, এটাও হয়, but usually not with the poor farmers. কিন্তু গরিব কৃষকদের ক্ষেত্রে হয় না। It happens mostly with the people that earn a little extra money. এটা হয় বিশেষ করে সেই লোকদের জন্য যারা একটু বেশি উপার্জন করে। You can tell when their arms get bigger and their legs get bigger and their belly gets bigger. তখন তোমরা এটা বুঝতে পারবা যখন তাদের হাত মোটা হয়ে যায়, পা মোটা হয়ে যায় এবং পেটও মোটা হয়ে যায়। That's a sign of eating too much. এটার কারণ হচ্ছে অনেক বেশি পরিমাণ খাওয়া। And eating too much causes so many diseases. আর অতিরিক্ত খাওয়া এটা অনেক ধরনের রোগ আনে। When COVID came to Bangladesh, যখন বাংলাদেশে কোভিড আসলো, I began to hear a proverb. আমি তখন একটা উপদেশ শোনা শুরু করলাম। They said in Bangladesh, COVID only kills rich people. তারা বলছে কি বাংলাদেশে কোভিড মারে শুধুমাত্র ধনী লোক। That's because of number 4. তার কারণ হচ্ছে 4 নাম্বার। Rich people have enough money to buy extra food, ওই গরিব লোক না, ধনী লোকদের অনেক বেশি টাকা থাকে যার কারণে তারা অনেক বেশি খাবার কেনে, so they eat too much, আর এই জন্য তারা খাবার অনেক বেশি and that makes them too weak for COVID. আর এটা কোভিডের জন্য তাদেরকে অনেক বেশি দুর্বল করে তোলে। Now, some poor people eat too much, এখন কিছু গরিব লোক আছে যারা খুব বেশি খায়। and I can explain to you one of the reasons why, or 2 of the reasons. আমি তোমাদেরকে বর্ণনা করে বলতে পারি যে এর ভিতর থেকে 2টা কারণ কেন। Well, one reason is because of white rice. প্রথম আরেকটা কারণ হচ্ছে সাদা ভাত।
it has so little nutrition সাদা ভাতের ভিতরে এত কম পুষ্টি থাকে that your body craves more nutrition. যে তোমার শরীর এই পুষ্টি চায়। So even though you eat too much, you still feel hungry. তাই তুমি অনেক বেশি খাই নাও, তোমার কাছে মনে হয় কি তুমি এখনো পেট খালি। The brown rice you're eating here should be much more satisfying to you. তোমরা যে লাল চাল খাচ্ছ এটা তোমাদের জন্য আরো বেশি ভালো। You should be eating less brown rice than you did eat white rice. তুমি সাদা ভাত যতটুকু পরিমাণ খাইতা, লাল ভাত কিন্তু তুমি তার থেকে একটু কম খাও, Because it's more satisfying. কারণ ওই খাবার খেয়ে তুমি খুব তাড়াতাড়ি পেট ভরে যাচ্ছে। Any questions about that? এটার ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন আছে? লাল ভাত খালি কেন গ্যাস? He's like, after eating brown rice, why do I feel gas? There could be different reasons. বিভিন্ন ধরনের কারণ থাকে। Some people are allergic to certain grains. কিছু কিছু মানুষ আছে যারা কিছু কিছু শস্যের অ্যালার্জি আছে তাদের। So it could be that you're allergic to rice. তার মানে এটা হতে পারে যে তুমি ভাত খেতে পারো না বা এতে অ্যালার্জি আছে। If you're just starting to eat brown rice, অথবা তুমি যদি লাল চাল খাওয়া মাত্র শুরু করো, it takes the body a week or two to get used to it. এটা 1 কি 2 সপ্তাহ দরকার পরে তোমার শরীর এই খাবার ইউজ করবে। But you've been eating it for more than a year. তুমি এই লাল চা প্রায় 1 বছরের বেশি খাচ্ছ না। So if you still have gas, I would try some experiments. এখন তবুও যদি তোমার গ্যাসের সমস্যা হয় তাহলে আমি তোমাকে বলবো একটা এক্সপেরিমেন্ট। I would try separating my fruits and my vegetables. চেষ্টা করব যেন সবজি এবং ফল আলাদা করতে হয়। Eat the fruits at one meal, vegetables at one meal. যে ওই ফল আমরা একটা খাবারে খাবো এবং সবজি আমরা আরেকটা খাবারের সময় খাবো। And I would check what you do with your lentils and garbanzos. এবং আমি এটা দেখার চেষ্টা করব যে তুমি তোমার ডাল এবং ছোলা টলা দিয়ে কি রকম খাও। If they are drained before they are cooked, this can produce less gas for some people. যদি drain like Like wash soak them and then and drain, like soak them for a while and then dump out the water. যে ডাল পানিতে ভিজিয়ে রাখার পরে সে পানি যদি ফেলে দেওয়া হয় তাহলে এটা তোমার গ্যাসের সমস্যা একটু কম করে। If you have indigestion for a long time, যদি তোমার অনেক দিন ধরে হজমের সমস্যা হয় you should find the reason. তাহলে তোমার এই কারণটা তুমি খুঁজে বের করতে হবে। You might try eating much less rice. এখন তুমি হয়তো আরেকটু কম ভাত খাওয়ার চেষ্টা করো। It might just be a matter of volume. এটা এমন হতে পারে যে তুমি কতটুকু পরিমাণ খাচ্ছ। I think when you do an experiment like this, you need to experiment for more than a week. আমার মনে হয় যে যখন তুমি এই ধরনের এক্সপেরিমেন্ট করতেছো তখন তোমার 1 সপ্তাহে একটু বেশি করা দরকার। Because it can take a while for the body to get used to a change. কারণ একটা শরীরের পরিবর্তনের সাথে সমঝোতা বজাইতে একটু সময় লাগে। For my wife, when she eats beans, she must soak them and drain them, or she'll have a lot of gas. আমার স্ত্রীর জন্য যদি সে বিনস বা সিম খায় তখন সিমের বিচি ভিজাইয়া তারপরে ওটা রান্না করে খেতে হবে, নাহলে তার গ্যাসের সমস্যা হবে। There's another reason why people often eat too much. আরেকটা কারণ আছে যে কারণে মানুষ অনেক বেশি খায়। And that is that it's called corn syrup. এটার কারণ হচ্ছে কর্ন সিরাপ। You don't find that in the stores. আমরা এটা ওই দোকানে খুঁজে পাবো না। But it's a major ingredient in almost all junk foods. কিন্তু এই কর্ন সিরাপটা হচ্ছে বেশিরভাগ ওই হাবিজাবি খাবারের প্রধান উপকরণ। It's one of the cheapest types of sugar to use in factories. আর এটা হচ্ছে সবচেয়ে স্বল্পমূল্যের চিনি যেটা ফ্যাক্টরিতে ব্যবহার করে। So lots of junk food companies use it. তাই বেশিরভাগ ওই জাঙ্ক ফুড বা হাবিজাবি খাবারের যে কোম্পানিগুলো আছে সেগুলো কর্ন সিরাপ ব্যবহার করে। And it causes obesity. আর এটা ওই ওজন বাড়িয়ে দেয়। Any other questions before? Yes. corn syrup, হ্যাঁ, এটা গ্লুটেনি মানে অতিরিক্ত খাবার খাওয়া, অনিয়ন্ত্রিত খাবার। corn syrup এর উৎস কি? Corn syrup is what's the main, like from where does this corn syrup come? Oh,
It starts from corn, and they pull the sugar out of the corn and use it to sweeten things. এটা হচ্ছে ভুট্টাতে থাকে, ভুট্টা থেকে চিনি বের করে ওটাতে খাবারে ইউজ করে। When they take corn, they can separate it into sugar and oil and fiber. যখন তারা কর্ন পায় বা ভুট্টা পায়, সে ভুট্টা থেকে তারা তিনটা ভাগ করে, চিনি বের করে ফেলে, তেল বের করে ফেলে এবং শস্য দানা বের করে। The fiber they feed the animals. আর যে দানাটা বের হয় সেটা হচ্ছে প্রাণীকে খাওয়ায়, The sugar they feed to people. চিনি মানুষকে খাওয়ায়, And the oil they feed to cars. এবং যে তেল বের হয় সেই তেলটা গাড়িতে খাওয়ায়। Most cars in America, part of their fuel is made from corn. বা আমেরিকায় যত গাড়ি আছে বেশিরভাগ গাড়ির ফিউল হচ্ছে থেকে আসে, ওই কর্ন থেকে আসে, ভুট্টা। Good question. Any other questions before we go on? আর কি কোনো প্রশ্ন আছে? আমরা এর পরেরটায় যাব? শুধু এই দুইটাই কারণে বেশি খাওয়া যায় নাকি মনে করেন যে অতিরিক্ত পরিশ্রম করলে? Is it the only two reasons why we eat so much, or is there any other reason why we eat so much? Satan is one reason you eat too much. শয়তান আরেকটা কারণ হতে পারে যে কারণে তুমি অনেক He's বেশি always খেতে। tempting people to overeat. No, his question is like, if you work too much, does it make us hungry, more hungry? If you work more, you need to eat more. যদি তুমি বেশি কাজ করো তাহলে তোমার বেশি খেতে হবে। If you're not gaining weight, যদি তুমি ওজন না বাড়ে you still might be eating too much. তার মানে এমন হতে পারে যে তুমি অনেক বেশি খাচ্ছ। You should experiment to see what's the least you can eat and still have plenty of energy for the day. এখন তুমি একটা এক্সপেরিমেন্ট করতে পারো যে কত কম খাইতে পারো এবং কতটুকু কম খেয়ে তুমি দিনে কতটুকু পরিমাণ কাজ করতে পারো, এটা দেখতে পারো। I know I can work a full day. আমি জানি যে আমি সারাদিন কাজ করতে পারি, I can hike 20 kilometers up the mountains. আমি ওই 20 কিলোমিটার পাহাড়ে উঠতে পারি। But if you look at my plate, কিন্তু তুমি যদি আমার প্লেটের দিকে তাকাও you will think I don't eat so much food. তখন তুমি দেখবা যে আমি হয়তো বেশি খাবার খাই না, But it's enough. কিন্তু আমার জন্য এটা যথেষ্ট। I have my energy. আমার যথেষ্ট পরিমাণ এনার্জি আছে। But if I ate less, কিন্তু আমি যদি তার থেকে একটু কম খাই then about 3 in the afternoon I might feel kind of faint. তখন 3টার সময়, দুপুর 3টার সময় আমি এরকম হতে পারে যে আমি হয়তো অজ্ঞান হয়ে পড়ব। So you need enough to work. তার মানে হচ্ছে তোমার যথেষ্ট পরিমাণ খাবারের প্রয়োজন আছে কাজ করার জন্য। Your body adapts to your eating habits. তুমি যেটা খাও সেই অভ্যাসের উপরে তোমার শরীর সেই অভ্যাসটা নিয়ে নেয়। So if you practice eating less, তাই তুমি যদি কম খাওয়ার অভ্যাস করো your body will become more efficient at using energy. তখন তোমার শরীর তুমি খাবার থেকে যে এনার্জিটা পাচ্ছে সেই এনার্জিটা আরো বেশি ভালো ব্যবহার করতে পারবে। And you will feel it. আর তখন তুমি এটা বুঝতে পারবে That you still have energy even though you're eating less food. যে তুমি কম খাবার খাওয়ার পরেও তোমার যথেষ্ট পরিমাণ এনার্জি আছে। But I don't want you to react to number 4 and to become starving. কিন্তু আমি চাই না যে তোমরা 4 নম্বরের দিকে তাকাইয়া খাবার খাওয়া বন্ধ করে দাও। We don't want you to become skinny. আমরা চাই না যে তোমরা একদম শুকায় যাও। You want to eat for the amount you need for strength. তোমার শক্তির জন্য যতটুকু পরিমাণ খাবারের প্রয়োজন সেই পরিমাণ মতো তুমি খাবার খাও। Let me come to number 5. এখন আমরা 5 নম্বরে আসি। Number 5, I need to adjust it a little bit. Number 5 is related to how much activity do you get and how much sleep do you get. আর 5 নম্বর হচ্ছে তুমি কতটুকু পরিমাণ কাজ করতেছো এবং কতটুকু পরিমাণ ঘুমাচ্ছ। You need both activity and rest. তার মানে হচ্ছে তোমার কাজ করারও প্রয়োজন আছে আর বিশ্রামেরও প্রয়োজন আছে। Too much activity and you begin to wear down your life force. যদি তুমি খুব বেশি কাজ করো তাহলে তুমি তোমার জীবনের আয়ু কমায় দিতে পারো। That happens to a few people in Bangladesh. এটা বাংলাদেশের কয়েকজন মানুষের ক্ষেত্রে হয়। If the rickshaw driver starts at 5 in the morning এখন যারা রিকশা চালায় তারা যদি সকালে 5টার সময় শুরু করে and he works almost to midnight, এবং সে যদি দিনে রাত 12টা পর্যন্ত কাজ করে, that's too much activity এটা তার জন্য অনেক বেশি কাজ and not enough sleep. এবং তার সে যথেষ্ট পরিমাণ ঘুমাচ্ছে না। At your age, most of you need about 8 hours of good sleep. তোমার বয়সীদের জন্য প্রায় 8 ঘন্টার মতো ভালো ঘুমের দরকার। But the most common cause of illness is not enough activity.
কিন্তু রোগের বেশিরভাগ কারণ হচ্ছে যথেষ্ট পরিমাণ কাজ না করা। When I look at farmers around here, আমাদের এইখানে কৃষকরা আছে তাদের দিকে যখন আমি দেখি some are quite active, তাদের অনেকে বেশ কার্যকরী, but not all. কিন্তু সবাই না। Some of them spend most of the day sitting in the shade. তাদের মধ্যে কেউ কেউ দিনে বেশিরভাগ সময় কাটায় ছায়াতে বসে। You need several hours of good active activity to be healthy. দিনে বেশ কয়েক ঘন্টা কার্যকর থাকতে হবে, তোমার বেশ ভালো কাজ করতে হবে যদি তুমি স্বাস্থ্যকর থাকতে চাও। Let me talk to you about my life. এখন আমি আমার জীবন নিয়ে কথা বলি। My job does not involve much activity. আমার কাজে বেশি চলাফেরার প্রয়োজন নাই। I have schools in Malaysia, আমার মালয়েশিয়ায় স্কুল আছে, so I spend a lot of time talking to the administrators. তাই আমি বেশিরভাগ সময় কাটাই অ্যাডমিনিস্ট্রেটরদের সাথে কথা বলি। I have missionaries in Afghanistan, আফগানিস্তানে আমার মিশনারি আছে, so I spend a lot of time talking to the administrators. তাই আমি বেশিরভাগ সময় কাটাই অ্যাডমিনিস্ট্রেটরদের সাথে কথা One বলি। of them sent me a message just a few minutes ago, এই কিছুক্ষণ আগে তাদের মধ্যে একজন আমাকে একটা মেসেজ পাঠিয়েছে, and I always need to raise more money. এবং আমার সবসময় টাকা বাড়ানোর চিন্তা থাকে। So I spend a lot of time talking to donors. আর তাই আমি অনেক সময় কাজ করি ওই ডোনারদের সাথে কথা বলি। This is not enough activity. কিন্তু এই কার্যক্রম খুব বেশি হাঁটাচলা করা না, So you will see me sometimes. তাই তুমি বেশিরভাগ সময় আমাকে I দেখবা will just climb a mountain. যে আমি পাহাড়ে গেছি, I will just go for a long walk. আমি একটা লম্বা হাঁটায় চলে গেছি। It's because I need to protect my health. তার মানে হচ্ছে আমার স্বাস্থ্য বাঁচানোর দরকার আছে। I have an app that keeps track of my steps. আমার একটা অ্যাপ আছে যে অ্যাপটা আমার হাঁটা চলার ধরে রাখে। Yesterday it says I walked 11,000 steps. গতকাল আমি 11,000 পদক্ষেপ নিয়েছি। Today only 1,700. আজকে আমি 1700 বার হাঁটছি। But late this afternoon I will go for a long walk with Heidi আর দুপুরের দিকে আমি হাইদির সাথে একটা লম্বা হাঁটায় যাব, because I need to make sure I get enough activity. কারণ আমার খেয়াল রাখতে হবে যেন আমি যথেষ্ট পরিমাণ। Now I think the work you do in the garden, আমার মনে হয় যে তোমরা বাগানে যে কাজগুলো করো it can give you pretty good activity. এটা তোমাদের যথেষ্ট পরিমাণ অ্যাক্টিভিটি দিতে পারে বা The কার্যকর work দিতে you পারে। do in the kitchen, যে কাজগুলো তোমরা রান্নাঘরে করো maybe not. হয়তো বা হয়তো না, But you need to watch it for yourself. কিন্তু এটা তোমার নিজের দেখতে হবে। If we don't give you enough activity, আমরা যদি তোমাকে যথেষ্ট পরিমাণ কার্যক্রম you না should দিই, get some for yourself. তোমরা নিজেরা কার্যক্রম খুঁজে নিবা, Go for a walk. হাঁটতে চলে যাও, Do something. কিছু একটা করো। You ladies go together. যদি তোমরা মেয়েরা যাও তো একসাথে যাও, ঠিক আছে? It's safe. এটা তোমাদের জন্য আর তুমি না। Any questions about activity? কার্যক্রম নিয়ে কারো কি কোনো প্রশ্ন আছে? Let me talk to you about the sleep part. এখন আমি তোমাদের সাথে ঘুম নিয়ে কিছু কথা বলবো। We sleep best in a very dark place. আমরা সবচেয়ে ভালো ঘুমাই খুব অন্ধকার জায়গায়। Long ago, it was dark everywhere at night time. অনেক আগে রাতের সময় সব জায়গায় অন্ধকার থাকতো, But now we have electricity কিন্তু এখন আমাদের ইলেকট্রিসিটি আছে and we have phones. এবং আমাদের ফোন আছে, So we can have lights around us even in the middle of the night. তাই এই রাতের মধ্যেও আমাদের চারপাশে আলো থাকতে পারে। This makes lower quality sleep. এটা আমাদের ঘুমের মাত্রা কমায় দেয়। And low quality sleep causes lots of development problems in the brain. আর ঘুমের মাত্রা যখন কমে যায় তখন আমাদের ব্রেইনের উন্নতি বা ব্রেইনের বিকাশ কমে যায়। It leads especially to depression and anxiety. বিশেষ করে এটা হতাশায় নিয়ে যায়। So when I charge my phone at night, তাই আমি যখন রাতের বেলা আমার ফোন চার্জ দেই, I put it in a different room than where I sleep. আমি যেখানে ঘুমাই তার থেকে অন্য জায়গায় আমার ফোনটা রাখি। That's because I don't want that light to be near me. কারণ হচ্ছে আমি চাই না ওই ফোনের আলো আমার কাছে থাকে। I want it to be very dark. আমি চাই আমার ঘুমের জায়গাটা অনেক অন্ধকার হোক। I don't know about your rooms here because you sleep in the same room with many people. আমি চাই না তোমাদের রুমের কথা, যেখানে কারণ তোমাদের রুমে অনেকে একসাথে ঘুমাও। But if you can't make the room dark, maybe you should put something over your eyes. যদি তুমি তোমার রুমটা অন্ধকার করতে না পারো তাহলে হয়তো তোমার চোখের উপরে কিছু রাখার দরকার।
The darkness determines the quality of the sleep. অন্ধকার তোমার ঘুমের মাত্রা বা পরিমাণ দেখায়। Also, the timing of sleep is quite important. এবং ঘুমের সময়টাও গুরুত্বপূর্ণ। When you go to bed later than 9:30, যখন তুমি 9:30টার অনেক পরে ঘুমাইতে যাও, you interfere with the producing of hormones in your brain. তখন তুমি তোমার ব্রেইনে যে রাসায়নিক পদার্থগুলো তৈরি হচ্ছে সেগুলোর ব্যাঘাত ঘটাও। And one of those hormones is called melatonin. ওই রাসায়নিক পদার্থগুলোর মধ্যে একটাকে বলা হয় মেলাটোনিন। And that's a hormone that makes you feel quite nice, like you're having a good or peaceful day. আর ওই হরমোনটা হচ্ছে তোমাকে ভালো অনুভূতি করায়, যেন এমন মনে হয় যে তোমার দিনটা অনেক ভালো হয়েছে। So if you ask the young people walking on the road, তাই তুমি যদি জিজ্ঞাসা করো এখান দিয়ে যে যুবকরা হেঁটে যায় you'll তাদেরকে, find many of them feel depressed and anxious. তা দেখবা যে তাদের মধ্যে অনেকে হতাশায় ভুগতেছে। If you asked 100 of them এখন ওই ভিতর থেকে 100 জনকে যদি তুমি জিজ্ঞাসা করো, and you put the depressed ones on one side and the ones that are happy on the other, এখন তারা যদি তাদের মধ্যে থেকে যারা হতাশা বলতেছে যারা হতাশায় ভুগতেছে তাদেরকে যদি তুমি আলাদা করে রাখো, এবং যারা ভালো তাদেরকে যদি তুমি আলাদা করে রাখো, in the happy side you'll find many young people that do not have a smartphone. দেখবা কি যারা অনেক ভালো আছে বলতেছে তাদের মধ্যে অনেকেরই স্মার্টফোন নাই, But on the depressed side, many that have a smartphone. কিন্তু যারা হতাশায় ভুগতেছে তাদের মধ্যে অনেকেরই দেখবা যে সবারই স্মার্টফোন। Yesterday, Ellie asked me a question. গতকাল এনি আমাকে একটা প্রশ্ন করছে She said, "Do we allow movies and games here at Be Well?" যে আমরা বিওএল কি মুভি বা খেলা অ্যালাউ করি? I said, "No, আমি বলছি না, definitely not. অবশ্যই না। These destroy our rest. এটা আমাদের বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটায়। They're very bad for our mental health. এইগুলো আমাদের মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য অনেক খারাপ। Quite a distraction from the education that we want." আর আমরা যে শিক্ষা চাই সেই শিক্ষার জন্য অনেক ব্যাঘাত ঘটায়। Do you have any questions about number 5? 5 নম্বর নিয়ে কি কারো কোনো প্রশ্ন আছে? আট ঘন্টা ঘুমাইতে হবে। অতিরিক্ত পরিশ্রম, হ্যাঁ। She is asking about like too much work. I think none of us will do too much work. আমার মনে হয় না আমাদের মধ্যে কেউ অনেক বেশি কাজ করে। You could work about 9 physical hours a day and it will only be good for you. আর দিনে যদি তুমি 9 ঘন্টা কাজ করো তাহলে তোমার জন্য ঠিক আছে। But when you get beyond 12, it begins to wear on you. কিন্তু যদি তুমি 12 ঘন্টার বেশি কাজ করো তখন এটা তোমার জন্য খারাপ হয়ে যায়। And only extreme farmers do more than 12. খুব বেশি পরিশ্রমী কৃষকেরা 12 ঘন্টার বেশি কাজ করে। Okay. যে অনেকে আছে শহরে যারা রাত 12টা বাজে ঘুমায়, যদি ওই স্যার বললেন যে 8 ঘন্টা ঘুমাইতে হবে, তাহলে 12টা থেকে 1টা 2 3 4 5 6 7 8 ঘন্টা যদি দুপুর মানে সকাল 8টা বাজে ওঠে তাহলে ওই ঠিক থাকবে নাকি? He's asking that if anyone goes to sleep at 12 o'clock and then wakes up at 8 o'clock, you said to sleep about for like 8 hours. So 12 to 8 is enough hours, আর 12টা থেকে 8টা পর্যন্ত ঘুমানো অনেক যথেষ্ট সময়, but it's not enough melatonin. কিন্তু ওই সময় মেলাটোনিনের উৎপাদন নাই। It'd be much healthier for the brain to move that back to 9:30 to 5:30. এখন সবচেয়ে ভালো হবে যদি ওই সময়টা 12টা থেকে 9:30 আনা যায়, 9:30 থেকে 5:30 পর্যন্ত ঘুমানো। I could explain this to you a bit. আমি তোমাদের কাছে এটা আরেকটু ভালোভাবে বর্ণনা করে বলতে পারি। If this represents a day, এটা যদি আমাদের একটা দিনের কথা বলে, this is midnight and this is the next midnight, এটা হচ্ছে আজকে মধ্যরাত থেকে পরে মধ্যরাত পর্যন্ত, your melatonin tends to be produced like this. তখন আমাদের মেলাটোনিন শুরু হবে।
So in the middle of the night is when you produce the most melatonin. আচ্ছা, আমাদের মেলাটোনিন যে রাসায়নিক পদার্থটা আছে সেটা উৎপাদন হয় মধ্যরাতে বেশি, এবং সারাদিনে কম থাকে, তারপর আবার মধ্যরাতে বেশি হয়। But you only produce melatonin when you're in REM sleep, rapid eye movement sleep. Hard to explain. So you have various stages of sleep. আমাদের ঘুমে বিভিন্ন ধরনের স্তর আছে। In the first stage, you produce very little melatonin. যখন আমরা ঘুমাই তখন শুরুতে In the, আমাদের মেলাটোনিন অনেক কম উৎপাদন হয়। in the second stage, very little melatonin. দ্বিতীয় স্তরে বা দ্বিতীয় ধাপে মেলাটোনিন একটু বেশি হয়, But in the third stage, you produce a lot of melatonin. কিন্তু তৃতীয় ভাগে আমাদের শরীরে মেলাটোনিনের উৎপাদন অনেক বেশি হয়। If a friend is sleeping next to you, যখন তোমার পাশে একজন বন্ধু ঘুমাচ্ছে, you can tell when they're in this stage. তখন তোমরা বলতে পারবে যে তারা কখন এই তৃতীয় ধাপে আছে। If you look at their eyelids, you'll see their eyes going back and forth. যদি তোমরা তাদের চোখের পাতার দিকে তাকাও বা চোখের দিকে তাকাও, তখন তোমরা দেখবে যে তাদের চোখ অনেক বেশি নড়তেছে। This is when you do most of your dreaming. আর এই সময় বেশিরভাগ সময় তোমরা স্বপ্ন দেখো। This stage of sleep happens at about the third hour. আর এই ধরনের ঘুম হয় হচ্ছে প্রায় 3 ঘন্টার পরে। So if you go to bed at 9:30, তাই তুমি যদি 9:30 সময় ঘুমাইতে চাও, you get to REM sleep just at the right time for lots of melatonin production. তার কারণে হচ্ছে তুমি তোমার সেই ভালো ঘুমের পর্যায়ে যাও হচ্ছে এমন সময় যে সময় তোমার মেলাটোনিনের উৎপাদন অনেক ভালো হচ্ছে। Heidi and I go to bed about 8:30. হাইডি এবং উনি দুজনে ঘুমাইতে যায় প্রায় 8:30টার সময়। So we get the most melatonin production. তার মানে হচ্ছে আমরা বেশি মেলাটোনিন প্রোডাকশন পাই। But if you go to bed at midnight, কিন্তু তুমি যদি ঘুমাইতে যাও মধ্যরাতে, your REM sleep comes very late. তখন তোমার REM স্লিপ বা যে তৃতীয় পর্যায়ের ঘুমটা এটা অনেক দেরিতে হয়। So you get much less melatonin. তার মানে হচ্ছে তুমি মেলাটোনিনের পরিমাণ অনেক কম And পাচ্ছ। that makes it harder to not be depressed. আর এই হতাশায় পড়ে যাওয়া তখন কঠিন, না পড়া তখন কঠিন হয়ে যায়। For men, depression isn't quite as hard as for ladies. পুরুষের জন্য হতাশা মহিলাদের মতো এত কঠিন না। But when you're not depressed, you get a lot more work done. কিন্তু যখন তুমি হতাশা না থাকো তখন তুমি অনেক কাজ করে ফেলতে পারো। So Ellen White had a vision about this. অ্যালেন হোয়াইট এটার ব্যাপারে একটা ভিশন পেয়েছিল বা দর্শন পেয়েছিল। It's in the book Ministry of Healing that we give to people. এটা হচ্ছে স্বাস্থ্য ও সুখ নিয়ে যে বইটা আছে সে বইয়ে দেওয়া। She was shown that the hours before midnight are worth twice as much as the hours after midnight. তাকে দেখানো হয়েছিল যে মধ্যরাতের আগের ঘুমটা হচ্ছে মধ্যরাতের পরের ঘুম থেকে দ্বিগুণ ভালো। She didn't know about melatonin. তখন সে মেলাটোনিন সম্পর্কে জানতো। So only after she died did we learn about the science. তারপরে যখন সে মারা গেছে তারপরে আমরা বিজ্ঞান সম্পর্কে জানতে পারছি। Any other questions? কোনো প্রশ্ন? দিনের বেলা ঘুম হয়। Why do we feel sleepy during the day? There could be more than one reason. একটার বেশি কারণ থাকতে পারে। One reason is that it's hot. একটা কারণ হতে পারে যেটা অনেক গরম। When it's hot and you sit still, যখন গরম এবং তুমি একটু চুপচাপ বসে আছো, it can make most people tired. এটা অনেক মানুষকে ক্লান্ত করে তুলতে পারে। I think many people take a nap in the hottest part of the day. দিনের সবচেয়ে বেশি গরমের সময় অনেক মানুষই ছোট একটা ঘুম দেয়। But if you're not getting enough sleep, কিন্তু তুমি যদি যথেষ্ট পরিমাণ ঘুম না করো, you will need more sleep. তখন তোমার অনেক বেশি ঘুমের প্রয়োজন। When you get older, you need more sleep. যখন তোমার বয়স আরো বেশি বেড়ে যাবে তখন তোমার আরো বেশি ঘুমের প্রয়োজন। Sometimes I need a nap. মাঝে মাঝে আমার একটু ছোট ঘুমের প্রয়োজন। When I was your age, I didn't need naps. কিন্তু যখন আমার বয়স তোমাদের মতো ছিল তখন আমার বেশি ঘুমের প্রয়োজন ছিল। Many people go to sleep during church অনেক লোক আছে যারা চার্চের সময় ঘুমায় because they're used to being active. কারণ তারা used to being active. Most days, they're being active at that time. অনেকেই আছে যে যারা
ওই চার্চের সময়টা তারা কাজ করে। Then they sit down in church. তারা যখন চার্চে যেয়ে বসে, They're not talking to anybody. তারা কারোর সাথে কথা বলতেছে না, They're not moving. তারা নড়াচড়া করতেছে না। And the brain thinks তখন ব্রেন মনে করে, this is a good time to sleep. তখন ব্রেন মনে করে কি এখন ঘুমানোর খুব সুন্দর একটা সময়। Did that ever happen to you? এটা কি কখনো হয়েছে তোমাদের সাথে? আমি ঘুমাইতাম। Drinking water also helps to prevent you from being tired during the day. পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি খাওয়া তোমাকে দিনের বেলা না ঘুমাতে সাহায্য করে। When you're dehydrated, it can make you feel like you want to sleep. যখন তোমার পানি স্বল্পতা থাকে শরীরে তখন তোমার মনে হয় যে তুমি ঘুমাতে চাও। I like your questions. প্রশ্ন ভালো লাগছে। Are you learning anything? তোমরা কি বুঝতে পারতেছো এখান থেকে কিছু? আমার একটা প্রশ্ন। What did she say? শিখার প্রশ্ন। Yes. মানে অনেক মানুষ সবসময় দুর্বল হয়ে থাকে, মানে কাজ করতে চাই, ইচ্ছা আছে কিন্তু তারপরে দুর্বল, সবসময় শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। তুমি বলতেছো? তোমার কথা বলতেছো? She feels that very tired, very weak, and she wants to sleep. Okay. Is this all the time or sometimes? সবসময় নাকি মাঝে মাঝে? সব সময় বলতে গেলে দুর্বল হয়ে থাকে। I'm sorry. That must be a hard one. তাহলে জীবন অনেক কঠিন। I think maybe during this class we'll figure out some reasons. হয়তো আমরা এই ক্লাস নেওয়ার মাঝখানে আমরা বুঝতে পারবো যে কারণগুলো কি। Maybe we can help you. আমরা হয়তো তোমাকে সাহায্য করতে পারবো। If I would start with the first things, আমি যদি প্রথম যে বিষয়টা আছে শুরু করতে চাই, do you drink enough water? যথেষ্ট পরিমাণ পানি খাও? Do you use your phone at night time? রাতে কি ফোন ব্যবহার করো? না, আমি মোবাইলটা আমি একদম পায়ের নিচেই রেখে দিই। She keeps her phone near her leg. মধ্যে টেবিলে রেখে দিই। She keeps her phone near her leg or far from Okay, mouth. so she's not using it right. Yes. And what time do you go to sleep? কখন ঘুমাতে যাও? লাইট অফ হলে মানে আমার তো বিছানার সাথে আমার পিঠ যদি লাগে আমার ঘুম চলে আসে, মানে এতটাই দুর্বল আমি। As soon as she gets her back in the bed, she can sleep. About what time? কয়টার সময়? 9টা 9:30। Nine বেশি বা সময় এরকম দিয়েছে, বিশেষ না আমাদেরকে জিজ্ঞেস করেন। ওদের আগে আগে আমি ঘুমাই যেতাম, মানে কথা বলার কোনো টাইম পাইনি। By 9 or 9:30. And what time do you get up in the morning? কয়টার সময় ওঠো? 5টায় মাঝে মাঝে 6টায়। By 5 or 6. Do you get any exercise that makes your heart go faster and makes you breathe hard? এক্সারসাইজ করো যেটা তোমার শ্বাস প্রশ্বাস বাড়ায় দেয়। এদের সাথে তো করি। With Eric. And I don't know what the problem যার is. একটা কথা, মানে মানুষ তো খাইলে একটু শক্তি বাড়ে না মানুষের, খাওয়ার পরে আমার শক্তি কমে যায়, আরো দুর্বল লাগে আমার। People after eating they feel strong, but after eating she feels weak. When we get to number 10, maybe we'll find a solution for you. যখন আমরা 10 নম্বরে যাব তখন হয়তো আমরা তোমার জন্য সমাধান খুঁজে পাবো। Lots of things have to do with how we think. অনেক কিছু হচ্ছে নির্ভর করে আমরা কেমন চিন্তা করতেছি সেটার উপর। Maybe. হয়তো Have you been checked for an ulcer already? আলসারে চেক করছো? Do you ever throw up blood or have blood in your stool? তুমি কি বমি করছো? বমির সাথে রক্ত বেরিয়েছে কখনো? বা হাঁটুর সাথে রক্ত বেরিয়েছে কখনো? Okay, great. কিন্তু যতবার ডক্টর দেখায় ততবারই আমার কোনো রক্ত ধরা পড়ে না, শুধু বলে তোমার রক্ত মানে রক্ত একদমই কম, এরকম বলে। Every time when she goes to see the doctor always says that she has less blood. That's why. Less blood. Anemia. Anemia. So maybe you don't get enough iron, হয়তো তোমার যথেষ্ট পরিমাণ আয়রন নাই maybe not enough B vitamins. অথবা ভিটামিন বি কম। If you take iron and vitamin and a B complex, you might start feeling much more energetic. যদি তুমি আয়রন ট্যাবলেট নাও এবং ভিটামিন বি কমপ্লেক্স খাও তাহলে হয়তো তোমার মন ভালো হবে। ভিটামিন বি কমপ্লেক্স এবং আয়রন ট্যাবলেট দিচ্ছে আমার হসপিটাল থেকে। Yeah. From hospital she got this two tablets. Is she taking it now? তুমি কি এখন নিচ্ছ খাচ্ছ? না, এখন আর নাই। She finished. And she gave you some more. আয়রন যদি আরেকটু- লাগে ওর থেকে এটা ডক্টর কাছে আছে, মানে আমাদের দুজনকে দিচ্ছে। There are some foods you can eat that have lots of iron.
কিছু কিছু খাবার আছে যে খাবারগুলো খাইতে পারো এবং খাবারের সাথে অনেক আগে The green leafy vegetables, যে এই সবুজ সবজি যেগুলো আছে and also the seeds and nuts. এবং বাদাম জাতীয় কিছু। I think that we have not bought many seeds or nuts কিন্তু আমার মনে হয় যে বিওয়েলে আমরা বেশি বাদাম খাই না না because maybe they're expensive. তার কারণ হতে পারে যে বাদাম অনেক দামি। Have you been eating seeds or nuts here? এখানে কি তোমরা বাদাম খাচ্ছ? Like Oh, sesame okay, seeds, started or tasting. pumpkin seeds? They ate last semester. So we'll get some more this semester. এই সেমিস্টারে আমরা কিছু নিই। And these things will help, এই জিনিসগুলো আমাদের সাহায্য করে। but yeah, we could just get you some more of those vitamins also. এবং আমরা তোমাদেরকে ওই ভিটামিনও কিছু আনিয়ে দিতে পারি। If you're feeling often low, তুমি যদি প্রায় বেশি ক্লান্ত মনে হয় maybe I would have you start eating eggs. হয়তো আমি তোমাদেরকে ডিম খাইতে পারি। Do we serve eggs here? Yeah, we do. Uh, 3 times a week. Do you eat an egg? You eat eggs? তোমরা ডিম খাও না? খাই, কিন্তু আমি ডিমের কুসুমটা খেতে পারি না, ওটা খেলে আমি বমি করি। She cannot eat the yellow part. That's for all the iron is. এটাই তো আয়রন। Because it makes you sick or you don't like it. এটা খাইলে কি তোমার খারাপ লাগে নাকি তোমার পছন্দ? She vomits. You got it. I will talk to you later. তোমার সাথে পরে কথা বলবো। It's important. এটা গুরুত্বপূর্ণ। We want you to have energy. এটা চাই যে তোমার এনার্জি But I think maybe for the rest of them, we'll keep going. কিন্তু অন্য সবার জন্য আমরা চালিয়ে যাই। So I think we only have 4 minutes left. আমাদের মাত্র 4 মিনিট সময় বাকি আছে। So let me talk about number 6. আমরা 6 নাম্বার নিয়ে কথা বলবো We'll do the rest tomorrow. এবং বাকিগুলো নিয়ে আমরা পরে কথা বলবো কাল। Infections fall into 3 categories. ইনফেকশন বা সংক্রমণ এটা তিন ভাগে আসে। Maybe, well, there's bacteria, প্রথমটা হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া, there's viruses, তারপরে হচ্ছে ভাইরাস, and there are parasites. আর তারপরে আছে প্যারাসাইট। So bacteria, this is like typhoid ব্যাকটেরিয়া হচ্ছে টাইফয়েড আনে or like tuberculosis. অথবা টিউবারকুলোসিস, এটা হচ্ছে এক ধরনের রোগ। Those are both টিবি যেটা bacteria. বলে। Virus, this is like COVID. ভাইরাস হচ্ছে কোভিডের মতো। Parasites, this is like malaria. প্যারাসাইট হচ্ছে ম্যালেরিয়া। Uh, and also like dengue. এবং ডেঙ্গু প্যারাসাইটের জন্য হয়। So all 3 of these types of infections can kill people. আর এই সংক্রমণের এই যে 3টা কারণ আছে, এই কারণ মানুষকে মেরে ফেলে। Your body is capable of fighting with these, আমাদের শরীর এই সমস্ত ইনফেকশন বা সংক্রমণের সাথে যুদ্ধ করতে পারে। we'll learn that in the second section of this class. আর এই ক্লাসের দ্বিতীয় সেকশনে আমরা এটা শিখব কেমনে করে। But what can you do to avoid infections? এখন ইনফেকশন বা সংক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য তুমি কি করতে পারো? You should use good hygiene. তার হচ্ছে তোমার অনেক ভালো পরিচ্ছন্নতা অবলম্বন করতে হবে। When you get a cut or a scratch, ধরো যখন তোমার হাত কেটে যায় বা তোমার হাত ছিলে যায়, you should wash that cut or scratch. ওই কাটা জায়গা বা ছেলা জায়গা ধুতে হবে। That helps prevent infection from getting into that cut or scratch. তখন কি হয়েছে, ওই কাটটার ভিতরে বা ওই ছিলে যাওয়ার ভিতরে তখন কোনো রোগ জীবাণু ঢুকতে পারে। And you should avoid like sharing clothing and eating utensils with people who are sick. এবং যারা অসুস্থ তাদের সাথে কাপড় বা চামচ এগুলো শেয়ার করা উচিত। In some parts of this country, everyone reaches into the bowl and takes the food with their hands. বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় দেখা যায় কি সবাই হাত দিয়ে খাবার নেয়। If your family does that, তোমার পরিবার যদি এরকম করে, everyone should wash their hands before they eat. খাবার খাওয়ার আগে সবারই উচিত সুন্দর মতো হাত ধোয়া। This is to avoid infections. এটা হচ্ছে ইনফেকশন বা সংক্রমণ রোধ করার জন্য। I'll say one simple idea about this, then I will close. এটা নিয়ে আমি আরেকটা ধারণার কথা বলবো, তারপরে আমি শেষ করব। Your infections are fought when your immune system is strong. তোমার ইনফেকশন বা সংক্রমণ জন্য রোগ
প্রতিরোধের জন্য তোমার শরীর যুদ্ধ করে যখন আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেক বেশি থাকে। But when people feed the children sweets and cakes and sodas, যখন মানুষ বাচ্চাদেরকে আহ, ওই মিষ্টি জাতীয় খাবার খাওয়ায়, কেক খাওয়ায়, সোডা খাওয়ায়, their immune system is very much weakened. তখন তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেক কমে যায়। And it makes it easy for them to catch infections. আর তখন খুব তাড়াতাড়ি তারা সংক্রমণে আক্রান্ত হয়। All right, so what I'm hoping তাই এখন আমি তোমাদের কাছ থেকে যেটা আশা is করছি that you will study these notes যে today. আজকে তোমরা এই নোটগুলো পড়াশোনা করো। So if I ask you a quiz tomorrow, তাই আগামীকাল যদি আমি কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি you তোমাদের, will be able to answer my questions. তোমরা আমাকে প্রশ্নের উত্তরগুলো দিতে পারবে, তাই না? Because my goal is not to entertain you. আমার উদ্দেশ্য তোমাদেরকে মজা দেওয়া না, My goal is to save the health of Bangladesh আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ঠিক রাখা through you. তোমাদের মাধ্যমে। Let me pray for you. প্রার্থনা করি। Our Father in heaven, আমাদের স্বর্গস্থ পিতা, bless our efforts to study. আমাদের পড়াশোনার কাজে সাহায্য করো, I ask in the name of Jesus. যিশুর নামে চাই।